సార్ ఓకే, మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేస్తున్నా సార్. ఓకే సార్. రైట్ సార్, అయిపోగానే మీరు ఇంకా లీవ్ చేసి విన్ చేసాను మరి. ఓకే ఓకే సార్. Shall we start, Nana? Yeah, sir. Okay, sir. All of you, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. So here today my topic is ionic solids. Confusion, Nana. So sorry for the inconvenience. Okay, today my topic is ionic solids. Okay, previous class, what is ionic bond? How to formation of ionic bond? Is it visible? Yes, Nana? sir. Visible, sir. Visible, sir. Thank you. So how to formation of ionic bond? What factors are influenced on formation of ionic bond? So ionic bond is nothing but a bond present between cation and anion with strong electrostatic attraction forces. Okay, what factors are formation of ionic bond? So here two factors. One is the favorable conditions for the formation of cation and favorable conditions for the formation of anions.
So these two factors to influence strength of ionic bond, formation of ionic bond. Okay. Now here ionic solids, all the ionic compounds, general characters regarding about here, sir, ionic compounds, all the ionic compounds, they exist as a solid state. All the ionic compounds are existed as solid state because here the cation and anions are strongly attract with each other and they are arranged in close packed structure. So presence of this close packed structure, they formed as a solid state. So these close packed structures is studied next. So they are different type of structures. So ionic solids are held together by electrostatic attraction between positive and negative ions. That is nothing but cation and anion. Next one, the attractive forces will be maximum when each ion is surrounded by the greatest possible number of oppositely charged ions. In ionic solid, one ion is associated with oppositely charged ions. So number of oppositely charged ions, that is equal to coordination number. Suppose Na plus ion is a center. The chloride ions are associated with Na plus ion. How many chloride ions are associated with Na plus? So here 6 chloride ions are associated with Na plus ion. Therefore, in sodium chloride crystal, Na plus ion coordination number is 6. At the same time, one chloride ion is surrounded by 6 Na plus ions. Therefore, the coordination number of chloride is also 6. Here sodium chloride, they are very important. Sodium chloride, what is the coordination number? 6:6. Here sodium coordination number is 6, chloride coordination number 6. Because here, so one chloride ion is associated with 6 Na plus ions. One Na plus ion is surrounded by the 8 Na plus, one Na plus ion surrounded by the 8 chloride ions. Therefore, the coordination number is 6. దాన్ని మనం ఏమంటారంటే 6:6 అని చెప్తుంటారు నాన్న. The attractive force will be maximum when each ion is surrounded by the greatest possible number of oppositely charged ions. Here the number of ions surrounding any ion is called the coordination number. మనం ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు ఒక అయాన్ చుట్టూ ఉండేటటువంటి అపోజిట్ నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ నే మనం ఏమంటున్నాం అంటే కోఆర్డినేషన్ నంబర్ గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో హియర్ the ionic solids, they can exist as a crystalline state. Whenever it is crystalline state, it has some coordination number and particular geometry. So each ionic solid, their coordination number is determined by the radius ratio. Is a very important. ఈ టేబుల్ మీద క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది నాన్న. So here what is meant by radius ratio? The ratio between cation radius by anion radius. నాన్న రేడియస్ రేషియో అంటే ఏంటంటే cation radius by anion radius అన్నది ఏంటంటే రేడియస్ రేషియోని తెలియజేస్తుంది. So here the structures depends on
What is about here, sir? Radius ratio. But radius ratio అన్నది దేనిపై డిపెండ్ అవుతుంది అంటే the size of the cation and the size of the anion. So here the relative sizes of cation and anion taking as a radius ratio, the radius ratio is equal to RC by RA. RC by RA. RC is nothing but cation radius, RA nothing but anion radius. So they can represent it as R plus and R minus also. Here the radius ratio ఇంకోసారి present చెప్పండి సార్. రేడియస్ రేషియో ఇప్పుడు అయానిక్ సాలిడ్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే అయానిక్ సాలిడ్స్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ కానీ దాని యొక్క కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఇంతకుముందు చెప్పాను. కోఆర్డినేషన్ నంబర్ అంటే ఏంటి? ఒక క్యాటయాన్ చుట్టూ ఉండేటటువంటి యానయాన్స్ యొక్క సంఖ్య కావచ్చు, ఒక యానయాన్ చుట్టూ ఉండేటటువంటి క్యాటయాన్స్ యొక్క సంఖ్యనే కోఆర్డినేషన్ నంబర్ అంటారు. ఈ కోఆర్డినేషన్ నంబర్ అన్నది దేనిపై డిపెండ్ అవుతుంది అంటే రేడియస్ రేషియో పైన డిపెండ్ అవుతుంది. వ్యాసార్థ నిష్పత్తి అంటారు దీన్ని. అంటే వ్యాసార్థ నిష్పత్తి అన్నది రేడియస్ రేషియో అన్నది ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ రిలేటివ్ సైజెస్ ఆఫ్ క్యాటయాన్స్ అండ్ అనయాన్స్. అంటే ఇప్పుడు రేడియస్ రేషియోని ఎట్లా కనుక్కుంటారు సార్ అంటే ద రేడియస్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ బై రేడియస్ ఆఫ్ అనయాన్. ఇప్పుడు సపోజ్ సోడియం క్లోరైడ్ తీసుకుంటా ఉన్నాను. సోడియం క్లోరైడ్ రేడియస్ రేషియో ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు అంటే Na ప్లస్ అయాన్ యొక్క వ్యాసార్థము అంటే రేడియస్ బై క్లోరైడ్ అయాన్ యొక్క రేడియస్. ఈ రెండిటి యొక్క రేషియోనే మనం రేడియస్ రేషియో అంటారు. ఈ రేడియస్ రేషియో అన్నది ఏం చేస్తుంది? టు ఇండికేట్స్ కోఆర్డినేషన్ నంబర్ and at the same time geometry of the ionic solid. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే void అని చెప్తుంటారండి. Structures. You see here, this is a tabular form, is a very, very important. The radius ratio is less than 0.155. ఎప్పుడైతే రేడియస్ రేషియో 0.155 కంటే తక్కువ ఉంటే కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఎంత ఉంటుంది నాన్న అంటే 2 ఉంటుంది. సార్ టేబులర్ ఫామ్ రావట్లేదు సార్, మాకు స్లైడ్ చేంజ్ కావట్లేదు. ఏంటన్నా? హలో, స్లైడ్ మూవ్ కావట్లేదు సార్. ఇప్పుడు ఇది స్లైడ్ ఏముంది ఇప్పుడు మీ దగ్గర? అయానిక్ సాలిడ్ సార్. టేబుల్ స్లైడ్ మూవ్ కాలే సార్. చేంజ్ అయిందా నాన్న ఇప్పుడేమన్నా? లేదు సార్, అట్టే ఉంది.
అవుతుందా బిడ్డ? No, sir. No, sir. College, sir. బాబు ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు? Ionic solid, sir. అయానిక్ సాలిడ్ వచ్చిందా? ఒక్క నిమిషం. చేంజ్ అయిందా ఏమన్నా? Yes, sir. Yes, sir. Huh? Change అయింది, sir. చేంజ్ Yes, అయిందా sir. నాన్న? Change అయింది, sir. ఓకే ఓకే. అయింది కదా, sir. టేబులర్ ఫామ్ వచ్చిందా నాన్న? No, yes, sir. Yes, sir. So this is a tabular form regarding about your radius ratio. So radius ratio the radius ratio is less than 0.155. So it is nothing but the coordination number is 2. The arrangement of ions as a linear fashion. Suppose magnesium chloride. So magnesium ion is surrounded with how many chloride ions here? 2 chloride ions. 2, sir. 2, sir. So the coordination number of magnesium is 2. Okay. So here whenever it is 2, the arrangement is a linear fashion. Yes, sir. Next one here, this is a very, very important. The radius ratio between 0.155 to 0.225. 0.155 to 0.225. Coordination number is 3. That is called as trigonal planar. Trigonal planar. If the radius ratio 0.225 to 0.414, it is coordination number is 4. Tetrahedral geometry. The best example is zinc sulfide and cuprous chloride. Here the radius ratio 0.414 to 0. Sir. Nana. Sir. ఇక్కడ మామూలుగా మీరు ఒక
ఒక ఆటం చుట్టూ ఒక కాడానికి వచ్చి ఆయన కావచ్చు దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆపోజిట్ చార్జ్ యొక్క సంఖ్యని మనము కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అన్నాం కదా సార్. ఇక్కడ B2O3 అన్నప్పుడు Right. రెండు పాజిటివ్ ఉన్నాయి కదా సార్ బి అనేది. బోరాన్ 2 ఉన్నాయి కదా సార్. రమేష్ భాయ్ నమస్తే. అన్న రేపు రమ్మంటావు మరి? లోకల్లోనే. ఓకే ఓకే చెప్పండి నాన్న. సార్ ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆపోజిట్ చార్జ్ సంఖ్యని మనము కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంటాం సార్. ఇక్కడ 2 బోరాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బోరాన్స్ 2 ఉన్నప్పుడు 2 దాంట్లో ఉన్నాయి కదా సార్. ఇక్కడ B2O3 అనేది 2 బోరాన్ కలిపి O3 ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. అప్పుడు ఏ విధంగా సార్? B2O3 అనేటటువంటి అయానిక్ సాలిడ్ ఏర్పడినప్పుడు ఓకే దాని యొక్క స్టాక్యోమెట్రిక్ రేషియోను మనం ఏం చేస్తామంటే B2O3 గా రాస్తాం. ఓకే అంటే ఇందులో బోరాన్ ఆక్సిజన్ బాండ్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ బోరాన్ ఆక్సిజన్ బాండ్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఒక బోరాన్ చుట్టూ 3 ఆక్సిజన్లు అసోసియేట్ అవుతుంటాయి. అర్థమవుతుందా బిడ్డ? అంటే ఇది ఒక మాలిక్యూల్ రూపంలో ఉండదు. ఇది ఏం చేస్తాయంటే బోరాన్లు ఆక్సిజన్లు నంబర్ ఆఫ్ బోరాన్స్. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మనం B2O3 రేషియోని తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఒక బోరాన్ ట్రయాక్సైడ్ యొక్క సాలిడ్ తీసుకుంటే ఒక చిన్న క్రిస్టల్స్ తీసుకుంటే అందులో 100 బోరాన్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటే 150 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. అంటే దాన్ని ఏమంటారంటే ఎంపెరికల్ ఫార్ములా. వీ కెన్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఎంపెరికల్ ఫార్ములా బట్ నాట్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఫర్ ది అయానిక్ సాలిడ్స్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫర్ ది అయానిక్ సాలిడ్ we represented as empirical formula but not molecular formula. సోడియం క్లోరైడ్ చెప్తాను నేను ఇప్పుడు. సోడియం క్లోరైడ్ తీసుకున్నట్లయితే NaCl అని రాస్తాను నేను. బట్ ఒక Na ప్లస్ ఒక Cl మైనస్ ఉండదు నాన్న. సో ఇన్ దట్ అయానిక్ సాలిడ్ number of Na plus ions, number of Cl minus ions are present, but they are arranged 1 Na plus 1 Cl minus. Next we go to further structure. We can discuss it. Sodium chloride, cesium chloride, zinc sulfide structures. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పేటటువంటిది మెయిన్ కాంటెంట్ ఏంటన్నా అంటే ఒక అయానిక్ సాలిడ్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ అయానిక్ సాలిడ్స్ లో ఉండేటటువంటి ఆటమ్స్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఒక అయాన్ చుట్టూ అపోజిట్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, అది మెయిన్ క్రైటీరియా. ఇప్పుడు B2O3 అన్నది ఏంటంటే నీ ఉద్దేశ ప్రకారం ఏంటి సార్? B2 అన్నది మనకి ఏంటంటే 3 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, 2 బోరాన్లకు 3 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఎట్లా సార్ అంటావు. బట్ B2O3 is based on the oxidation state nullified. బోరాన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +3 ఉంటుంది నాన్న, ఆక్సిజన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ -3 ఉంటుంది. ఓకే, -2. బోరాన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +3, ఆక్సిజన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ -2. సో వెన్ వి రైట్ హియర్ sir criss-cross formula, what is about here? B2O3. సో నీకు ఇక్కడ నేను చెప్పేటటువంటి అంశం ఏంటన్నానంటే బోరాన్ ట్రయాక్సైడ్ అనేటటువంటి సాలిడ్స్ లో బోరాన్ ఆటమ్స్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ 2:3 నిష్పత్తిలో ఉంటాయి. ఓకే, దట్ ఈస్
atoms ratio. But ionic radius ratio is different. Radius ratio is nothing but the size of the ions. Okay. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి 0.4142 0.732 ఉంది నాన్న. ఇప్పుడు 0.4142 0.732 మధ్యలో ఉంటే రేడియస్ రేషియో, వాట్ ఇస్ ద కోఆర్డినేషన్ నంబర్ అంటే 6. జామెట్రీ ఏంటి నాన్న? ఆక్టాహెడ్రల్ ఆర్ ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్. ఈ వీటి మీద క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ అడుగుతుంటాడు బిడ్డ. వాడు ఏమంటాడంటే, వాడు ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాడు. ద ఏఎక్స్ కాంపౌండ్, ద ఏఎక్స్ ionic solid radius ratio is 0.532. 0.532. What is the coordination number of A positive ion? ఎంత చెప్తారు బిడ్డ ఇప్పుడు? 6. 6 అని చెప్తారు. ఇంకా కొన్ని సందర్భాల్లో వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఏ ప్లస్ రేడియస్ సమ్ ఎక్స్, బి మైనస్ రేడియస్ సమ్ ఎక్స్ అంటాడు. వాట్ ఈస్ ద కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ అంటాడు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఏ ప్లస్ అంటే క్యాటయాన్ రేడియస్ బై ఆనయాన్ రేడియస్ తీసుకుంటే వచ్చేటటువంటి వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూ బిట్వీన్ లో మనకి ఈ డయాగ్రామ్ లో ఎందులోనైతే పొందపరుస్తామో అప్పుడు దాన్ని ఆధారంగా దాని కోఆర్డినేషన్ నంబర్ చెప్పాలి. ఇజ్ ఇట్ రైట్? ఈ టేబులర్ ఫామ్ కంపల్సరీ నానా రేపు దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. రేడియస్ రేషియో మీద క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో ఇట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ 0.732 0.1 0.732 0.9999 సంథింగ్ ఉంటే ఏంటి తెలుసా బిడ్డ? కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఇస్ 8. ఇట్ ఈస్ ఏ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్. దీన్ని మన బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్తారు, BCC అంటారు. ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 8 ఉంటే ఏంటి? BCC, బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్. కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 6 ఉంటే ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్. పిల్లలు, ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్. The best example is cesium chloride and ammonium bromide. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మీకు కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 6 కు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటన్నా? సోడియం క్లోరైడ్. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్. బట్ కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 8, it is a body centered cubic, that is nothing but cesium chloride and ammonium bromide. So more than one or more than one రేడియస్ రేషియో ఉంటే అప్పుడు కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఎంత ఉంటుంది తెలుసా బిడ్డ? 12. 12 is nothing but close packing structure, that is a CCP, cubic close packed, hexagonal close packed. Cubic close packed, hexagonal close packed. చెప్పండి. స్మాల్ డౌట్స్ ఏమనుకోవద్దండి సార్. నో ప్రాబ్లం నాన్న. మీరు క్వశ్చన్ అడగడమే హ్యాపీ. చెప్పండి. సీజియం క్లోరైడ్ ఉంది కదా సార్, దాంట్లో ఏ విధంగా మనం అనుకుంటాం సార్? సీసియం క్లోరైడ్ బిడ్డ. హలో, అవును సార్. సీసియం క్లోరైడ్. అవును సార్. ఒక సీసియం అయాన్ చుట్టూ, ఓకే, ఒక సీసియం అయాన్ చుట్టూ ఎన్ని క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఉంటాయంటే 8 క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఉంటాయి నన్ను. ఒక్క నిమిషం మీకు ఆ డయాగ్రామ్ చూపెడతాను.
You see here, Nana. Yes, sir. Okay. So red color dots are indicated by cesium ions. Blue color dots are indicated by chloride ions. Okay. So this is a central cesium. The cesium is surrounded with how many chloride ions are there here? 8, sir. sir. 8, Eight, sir. 8 chloride ions ఉంటాయి. అంటే ఒక సీసియం అయాన్ చుట్టూ 8 క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఉంటాయి. అదే విధంగా ఒక క్లోరైడ్ అయాన్ చుట్టూ 8 సీసియం అయాన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి సీసియం యొక్క కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఎంత నానా? ఎంత అని చెప్తాం బిడ్డ? 8, sir. 8, 8, sir. మరి క్లోరైడ్ యొక్క కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 8 sir. 8. మరి 8, ఇంతకు ముందు 8, sir. ప్రీవియస్ లో మనం ఏంటంటే సోడియం క్లోరైడ్ చెప్పినప్పుడు క్లోరైడ్ యొక్క కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఎంత అని చెప్పాను? 6 అన్నా. 6, sir. 6 అన్నా. అంటే చూడండి అన్న, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. సోడియం క్లోరైడ్ లో క్లోరైడ్ యొక్క కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 6. కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. సీసియం క్లోరైడ్ లో క్లోరైడ్ యొక్క కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 8. 8. అంటే ఒకే క్లోరైడ్ అయాన్ ఉంది. బట్ ఏంటంటే సోడియంతో ఉన్నప్పుడు కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 6 ఉంటుంది. సీసియంతో ఉన్నప్పుడు కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 8. చెప్పనా? సీసియం క్లోరైడ్ లో 4 కూడా ఉంది కదా సార్? ఏది నాన్న? సీసియం క్లోరైడ్ లో 4 ఉంది కదా కోఆర్డినేషన్. కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 4 ఉండదు సీసియం క్లోరైడ్ లో. నానా, సీసియం క్లోరైడ్ లో కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 4 ఉండదు, కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 8. ఓకే, ఓకే సార్. జస్ట్ మనకు ముందుకెళ్తే స్ట్రక్చర్స్ వస్తుంటాయి, నేను చూపెడతాను. ఓకే సార్, థాంక్యూ సార్. ఓకే సార్. You see here, when the coordination is there in an ionic compounds AX3, here, 1 minute. So here AX3, 3 X minus ions are in contact with 1 A plus ion, when X ions are also contact with 3 A plus ions. The ionic solid AX3 radius ratio is more than 0.155. So it is arranged as a trigonal planar and coordination number 3. మనం ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు 0.155 కంటే తక్కువ ఉంటే కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 2 అన్నాం బిడ్డ. మోర్ దాన్ అంటే బిట్వీన్ 0.155 టు 0.252 మధ్యలో ఉంటే కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 3 గా మనం రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇఫ్ ద రేడియస్ రేషియో ఇస్ లెస్ దాన్ 0.155, then positive ion is not contact with negative ions. So this is a, whenever it is less than, so it is the positive ion is not contact with negative ions. So here the classification of ionic solids is a very, very important. Here the ionic solids can be classified into, based on their empirical formula, AX, AX2, AX3 type, depending on a relative number of positive and negative ions. Nana, మనం అయానిక్ సాలిడ్స్ తీసుకుంటే వాటిని AX టైప్ అంటాం, AX2, AX3 టైప్స్ గా మనం వాటిని క్లాసిఫై చేస్తున్నాం based on their positive and negative ions. So here ionic solids of type AX కు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే జింక్ సల్ఫైడ్,
sodium chloride, cesium chloride. Zinc sulfide, sodium chloride, cesium chloride. All these are ionic solids, but it is classified into AX type. Is it clear? The structure of zinc sulfide is very important. Zinc sulfide radius ratio 0.40. The radius ratio 0.40. The radius ratio suggests a tetrahedral arrangement. Each Zn plus 2 ion is surrounded by 4 S minus 2 ions, and each S minus 2 ion is surrounded, tetrahedral is surrounded by 4 Zn plus 2 ions. దీని యొక్క రేడియస్ రేషియోని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రేడియస్ రేషియో అన్నది 0.40 నానా. 0.40 అంటే మనకేంటి 0.225 నుండి 0.414 మధ్యలో ఉంది. ఆ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు అది ఏది కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత ఉంటుంది? 4 టెట్రాహైడ్రల్ జామెట్రీ. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇచ్చాను, జింక్ సల్ఫైడ్ అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 225 నుండి 0.225 నుండి 0.414 మధ్యలో ఉంటే కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 4 టెట్రాహైడ్రల్ జామెట్రీ. ఇప్పుడు మరి జింక్ సల్ఫైడ్ రేడియస్ రేషియో ఎంత ఉంది నాన్న? 0.4 ఉంది. 0.4 ఉంటే ఈ రెండిటి మధ్యలో ఉన్నట్టా లేనట్టా? ఇప్పుడు ఉన్నట్టు సార్, ఉన్నట్టు. కాబట్టి ద రేడియస్ రేషియో ఆఫ్ జింక్ సల్ఫైడ్ ఈజ్ 0.40. It is between 0.225 to 0.414. Therefore, it is a tetrahedral arrangement. Next one here, ఒక జింక్ ప్లస్ అయాన్ చుట్టూ 4 S-2 అయాన్లు టెట్రాహైడ్రల్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటాయి. ఒక S- అయాన్ చుట్టూ 4 Zn+2 అయాన్స్ టెట్రాహైడ్రల్ అరేంజ్మెంట్ లో ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు ఇక్కడ చూస్తే కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఆఫ్ బోత్ అయాన్స్ 4. జింక్ యొక్క కోఆర్డినేషన్ నంబర్ అయినా 4ఏ, S-2 అయాన్ కోఆర్డినేషన్ నంబర్ అయినా కూడా 4 గానే తీసుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ 4:4 అరేంజ్మెంట్. ఇది ఏ అరేంజ్మెంట్ గా తీసుకుంటాం నాన్న? 4:4 అరేంజ్మెంట్ అంటున్నాను. ఏం సార్ మరి జింక్ సల్ఫైడ్ అంటే ZnSే కదా సార్, మరి మీరు 4:4 అని ఎందుకు అన్నారు సార్ అని మీకు క్వశ్చన్ అంటారు. ఇప్పుడు అంటే 1 జింక్ ప్లస్ 2 అయాన్ is surrounded with 4 S-2 ions and 1 S-2 ion is surrounded by the 4 Zn+2 ions. Therefore, it is represented as 4:4. Is it clear? Next one, zinc blende and woodgite are two different forms of zinc sulfide. ఇక్కడ నానా వాడు క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు. టు రైట్ ది అల్లోట్రోపిక్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ జింక్ సల్ఫైడ్ అంటాడు. జింక్ సల్ఫైడ్ యొక్క అల్లోట్రోపిక్ ఫార్మ్స్ రాయమంటాను నన్ను. అంటే వాట్ ఆర్ ది జింక్ సల్ఫైడ్ అల్లోట్రోపిక్ ఫార్మ్స్? దే ఆర్ 2 types. One is zinc blende and woodgite. Nana, zinc blende and woodgite, they are allotropic forms of zinc sulfide. So here zinc blende is related to cubic close packed structure. జింక్ బ్లెండ్ అనేది ఎట్లుంటుందట? క్యూబిక్ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ వుడ్జైట్ ఈజ్ హెక్సాగోనల్ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ స్ట్రక్చర్. వుడ్జైట్ ఈజ్ హెక్సాగోనల్ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ స్ట్రక్చర్. హెక్సాగోనల్ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ స్ట్రక్చర్ అది ఉంటే బోర్డ్. I will write here, just I can try for the
A dry hexagonal close packed structure. Where is the cursor? Sorry, Nana, ఇది సరిగా డ్రా కావట్లే. నానా ఇది కొద్దిగా డ్రా కావట్లేదు, అది కర్సర్ దీంతోని. ఓకే సార్. ఇప్పుడు నానా మీకు బెంజిన్ రింగ్ ఐడియా ఉంది కదా ఇప్పుడు? సార్ ఐడియా ఉంది సార్. ఓకే, రైట్. హెక్సాగోనల్ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు ఒక బెంజిన్ రింగ్ 6 కార్నర్స్ ఉంటాయి కదా బిడ్డ. ఒక్కొక్క కార్నర్ దగ్గర ఒక్కొక్క అయాన్ ఉంటది. ఓకే, ఇట్లా ఇప్పుడు ఒక బెంజిన్ రింగ్, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇంకొక బెంజిన్ రింగ్, కింద ఒక బెంజిన్ రింగ్ ఉందనుకోండి. కింది బెంజిన్ రింగ్ పై బెంజిన్ రింగ్ మధ్యలో, అంటే ఈ 6 బాల్స్ మనకేంటంటే అంటే హెక్సాగోనల్ అరేంజ్మెంట్ లో ఉన్నప్పుడు, కింది 6 బాళ్ళు హెక్సాగోనల్ అరేంజ్మెంట్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ 6 బాళ్ళను కలుపుతూ మధ్యలో ఒక బాల్ ఉందనుకోండి, అలాంటప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే హెక్సాగోనల్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్తారు. అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ శాండ్విచ్ స్ట్రక్చర్. సో హియర్ హెక్సాగోనల్ అంటే, హెక్సా అంటే 6 యాంగిల్స్ నానా. ఇప్పుడు ఒక లేయర్ ఉంటుంది. ఈ లేయర్ లో మనకేంటంటే 6 ఆటమ్స్ అన్నవి హెక్సాగోనల్ అరేంజ్మెంట్ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కింద ఒక లేయర్ ఉంటుంది. ఈ 6 ఆటమ్స్ హెక్సాగోనల్ అరేంజ్మెంట్ లో ఉన్నప్పుడు మనకేంటంటే ఈ రెండు మధ్యలో వాయిడ్ ఉంటుంది, క్యావిటీ ఉంటుంది కదా. ఈ క్యావిటీ, ఈ పైలో ఉన్నటువంటి క్యావిటీ మధ్యలో ఒక బాల్ అరేంజ్మెంట్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటారంటే హెక్సాగోనల్ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్తారు. అది అంటే ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. జింక్ సల్ఫైడ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ అయానిక్ సాలిడ్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది రన్నా. సో హియర్ జింక్ బ్లెండ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ క్యూబిక్ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ స్ట్రక్చర్. Next one, woodjite is nothing but hexagonal close packed structure. Both are the allotropic forms. Next one, structure of sodium chloride. In sodium chloride, the previous discussion, in sodium chloride, the radius ratio 0.52. So here, suggesting octahedral arrangement, the coordination number is 6:6. Thus, structure is regarded as a cubic close packed. In this crystal, Na plus ion occupying all the octahedral holes. Nana, got a simple. One Na plus ion is surrounded with 6 Cl minus ions. One Cl minus ion is surrounded with 6 Na plus ions. The radius ratio 0.52. It is nothing but, it is arranged as a, what is about here, sir? Cubic close,
క్యూబిక్ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ సిసిపి. దీన్నే మనం వాడు ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ అంటాడు బిడ్డ. దీన్ని ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ అంటాడు, ఎఫ్సిసి అని కూడా చెప్తాడు. సోడియం క్లోరైడ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి అంటే క్యూబిక్ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ అన్నా ఎఫ్సిసి అన్నా ఏదైనా కరెక్టే. ఇక్కడ మీరు ఎఫ్సిసి అని ఎందుకు అంటాడంటే, ఇప్పుడు ఇది ఒక ఫేస్ నాన్న, ఇది ఒక ఫేస్. ఒక రూమ్ కు ఎన్ని ఫేస్లు ఉంటాయి చెప్పండి? ఒక రూమ్ కు 6 faces. 4 sir. నాన్న ఒక గదిని Six, తీసుకుంటే 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి కదా? Yes sir. ఎస్ ఆర్ నో? Sir. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ గది మధ్య, ఈ గదిలో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క అది వాల్ మధ్యలో ఒక అయాన్ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ ఫేస్ అంటే ఒక గోడలో మధ్య, అంటే ఇప్పుడు ఈ గోడ ఉందనుకోండి, ఒక గోడను తీసుకుంటే, ఆ రూమ్ లో ఒక గోడను తీసుకుంటే, ఆ గోడ మధ్యలో ఒక అయాన్ పెట్టాను, ఆ ఫేస్ మొత్తం మధ్యలో ఒక అయాన్ పెట్టాను. ఇట్లా ఎన్ని అయాన్స్ అరేంజ్మెంట్ చేయవచ్చండి రూమ్ లో? చాలా ఎన్ని ఫేసెస్ ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి కాబట్టి 6 faces. 6 ఫేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 6 అయాన్స్ అంతే. అంతే కదా నాన్న? Yes, sir. ఇప్పుడు ఈ 6 అయాన్స్, సపోజ్ 6 క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఉన్నాయి. ఈ రూమ్ మధ్య భాగంలో సెంటర్ ను, ఈ రూమ్ కు సెంటర్ చేసుకొని నేను ఒక Na+ అయాన్ పెట్టాను. ఈ Na+ అయాన్ ఏం చేస్తుందంటే 6 క్లోరైడ్ అయాన్లతో, 6 ఫేస్లతో మనకేంటంటే అసోసియేట్ అవుతుంది. కాబట్టి దాన్ని ఏమంటారు బిడ్డ అంటే ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ అని చెప్తారు. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ లో కనిపిస్తున్నాయన్ని, గ్రీన్ కలర్ లో క్లోరైడ్స్. ఓకే, రెడ్ కలర్ లో ఏంటి? సోడియం. మీరు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కొద్దిగా క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. దీన్ని మనం Na+ అయాన్ గా తీసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ ద సెంటర్, Na+ అయాన్. The Na+ ion is associated with these 2 chlorides. Next one here, these 2 chlorides is linked with Na+ ion. Next one here, these 2 chlorides are linked with Na+ ion. మీరు ఈ సెంటర్ ను చూసుకుంటే ఎన్ని క్లోరైడ్ అయాన్స్ లింక్ అయ్యాయి చూడండి ఇక్కడ. దీనికి బాండ్ అయినటువంటి క్లోరైడ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓన్లీ 6 క్లోరైడ్స్ మాత్రమే బాండ్ అయ్యాయి. రిమైనింగ్ క్లోరైడ్స్ ఆర్ నాట్ బాండెడ్ విత్ Na+ ion. దట్ రిమైనింగ్ క్లోరైడ్స్ ఆర్ బాండెడ్ విత్ అదర్ Na+ ions. ఇస్ ఇట్ రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి, ఒక క్లోరైడ్ ఉంది. ఈ క్లోరైడ్ చుట్టూ ఎన్ని Na+ అయాన్లు ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5. ఇటువైపు ఒకటి 6 గా తీసుకుంటాం. అంటే 1 chloride ion is associated with 6 Na+ ions. 1 Na+ ion is associated with 6 Cl- ions. Therefore, the radius ratio, the coordination number is 6:6. జింక్ సల్ఫైడ్ కి ఏమన్నాం? 4:4 అన్నాం. ఇక్కడ సోడియం క్లోరైడ్ కి ఏమంటున్నాం? 6:6 గా తీసుకుంటున్నాం. Next one here, this is a cesium chloride structure. In cesium chloride structure, what is about here, sir? In cesium chloride, the radius ratio 0.93. 0.93 ఉంది కాబట్టి ఇది బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. The coordination number is, what is about here? 8:8 అన్నాను. 8 అన్నాను. అంటే క్లోరైడ్ ది 8, సీసియం 8. ఎందుకంటే ఒక క్లోరైడ్ చుట్టూ 8 సీసియంలు ఉంటాయి, ఒక సీసియం చుట్టూ 8 క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ cesium chloride. Next one here, calcium fluoride. The calcium fluoride is AX2 type ionic compound. Nana, calcium chloride is AX2 type of ionic compound. Each calcium plus 2 ion is surrounded by 8 F- ions. Gives a body centered cubic arrangement. F- ion
round by Ca plus 2 ions, and 4 Ca plus 2 ions are tetrahedrally arrangement around each F minus ions. The coordination number are 8 and 4. So this is called as 8:4 arrangement. ఇక్కడ మీకు ఏం అర్థమైంది? బాడీ సెంటర్డ్ ఉంది సార్. నానా? బాడీ సెంటర్డ్ ఉంది. So here in calcium fluoride, you see here, in calcium fluoride, each calcium is associated with 8 F minus ions. ఒక కాల్షియం ప్లస్ 2 చుట్టూ 8 F మైనస్ అయాన్లు సరౌండ్ అయి ఉంటాయి నన్ను. అంటే కాల్షియం ప్లస్ 2 యొక్క కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఎంత? 8 సార్. ఓకే. At the same time, one fluoride associated with 4 calcium plus 2 ions. One fluoride is associated with 4 calcium plus 2 ions. మరి అలాంటప్పుడు ఫ్లోరైడ్ యొక్క కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఎంత ఇప్పుడు? 4. ఓకేనా? అంటే కాల్షియం చుట్టూ ఫ్లోరైడ్లు బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటే అదే స్ట్రక్చర్ లో అదే అయానిక్ సాలిడ్ లో ఫ్లోరైడ్ అయాన్ చుట్టూ కాల్షియం ప్లస్ 2 అయాన్స్ టెట్రాహైడ్రల్ అరేంజ్మెంట్ లో ఉంటాయి. చూడండి ఇదంతా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో బేస్డ్ ఆన్ ది రేడియస్ రేషియో 0.73. సో హియర్ కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఇస్ 8 and 4. 8 and 4 అని ఎందుకు చెప్తున్నాం? కాల్షియం ప్లస్ 2 చుట్టూ 8 F మైనస్ అయాన్లు ఉంటే ఒక F మైనస్ అయాన్ చుట్టూ 4 కాల్షియం ప్లస్ 2 అయాన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ 8:4 అరేంజ్మెంట్స్ గా మనం దీన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ వన్ మోర్ AX2 type structure, that is rutile titanium dioxide. It is also very important. Rutile titanium dioxide exists in 3 forms. This is allotropic forms called as anatase, bruchite and rutile. Nana, టైటానియం డయాక్సైడ్ అన్నది 3 ఫార్మ్స్ లో ఉంటుందండి. దే ఆర్ 3 ఫిజికల్ ఫార్మ్స్. దే ఆర్ అల్లోట్రోపిక్ ఫార్మ్స్. వన్ ఈస్ అనటేస్, బ్రూకైట్ అండ్ రూటైల్. ద రేడియస్ రేషియో బిట్వీన్ 0.41 to 0.73, అంటే 0.41 నుండి 0.73 మధ్యలో ఉంటాయండి. So here each titanium plus 4, అంటే ఇందులో టైటానియం యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +4 ఉంటుంది నాన్న. ఆక్సిజన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ -2 ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా -2 ఆక్సిజన్ది. అంటే ఒక టైటానియం +4 అయాన్ చుట్టూ 6 ఆక్సిజన్స్ ఆక్టాహెడ్రల్ అరేంజ్మెంట్ లో ఉంటాయి నాన్న. ఒక టైటానియం +4 అయాన్ చుట్టూ 6 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ టెట్రాహైడ్రల్ అరేంజ్మెంట్ లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇది ఆక్టాహైడ్రల్ అరేంజ్మెంట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నాన్న, సో దీస్ 4 ions are arranged like a planar structure, square planar structure. One oxide ion is arranged above the plane, one oxide is arranged below the plane. లేదా మనం దీన్ని ఈ రకంగా తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో దిస్ ఈస్ అబౌవ్ ది ప్లేన్, దిస్ ఈస్ బిలో ది ప్లేన్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక టైటానియం +4 చుట్టూ ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి నాన్న? 2 sir. 6 ఉన్నాయి. 6.
6 సార్ ఉన్నాయి. 6 ఆక్సిజన్స్. మరి అలాంటప్పుడు టైటానియం పరంగా అది కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఎంత? 6. 6 సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ హియర్, ఈచ్ ఆక్సిజన్ అయాన్ హ్యాస్ 3 titanium plus 4 ions round it on a planar trigonal planar arrangement. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి నాన్న, దిస్ ఈజ్ ఏ ఆక్సిజన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ బిడా? దిస్ ఈజ్ ఏ ఆక్సిజన్. ఈ ఆక్సిజన్ కు ఎన్ని టైటానియం ఉన్నాయి చూడు ఇక్కడ. ఇది ఒక టైటానియం, 3 టైటానియమ్స్ ఉన్నాయి. 3. ఇప్పుడు ఇది ఒక ఆక్సిజన్, దీనికి ఎన్ని టైటానియమ్స్ ఉంటాయి? 3 సార్. 3. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఒక ఆక్సిజన్ అనుకోండి, ఇటు కూడా ఒక టైటానియం ఉంటది. నేను అంటే మన డయాగ్రామ్ లో మనం చూపెట్టలేకపోయాం. సో ఇప్పుడు ఒక టైటానియం చుట్టూ హౌ మెనీ ఆక్సిజన్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ హియర్? 6 సార్. 3. సో అలాంటప్పుడు O-2 యొక్క కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఎంత అండి? 3 సార్. 3. అంటే this is 6:3 structure and distorted body centered cubic lattice of titanium plus 4 ions. So it is not a close packed structure because here, sir, the arrangement of atoms are in different fashions. So that is called as a distorted octahedral geometry or distorted body centered cubic ga manam dinni teesukovam jarugutundi. Idi titanium dioxide yokka structure. Next one here. So above all these regarding about here, sir, mirnana zinc sulfide, titanium dioxide, what your allotropic forms. Next one entante the radius ratio మీద కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతానన్నా అయానిక్ సాలిడ్స్ మీద క్వశ్చన్ మీకు తప్పనిసరిగా వస్తుంది. అది ఫిజికల్ ఓరియంటెడ్ బేస్ మీద అడుగుతుంటాడు. ఇట్ ఇస్ అ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, so now here, so ionic solids, they are stable. Why they are stable? So the stability depends on its energy. So here in ionic solids, the ions are arranged in 3-dimensional fashion. They are represented as crystal lattice. The arrangement of ions in a crystal lattice to liberate some amount of energy, that energy is called as lattice energy. So it is defined as, it is an amount of energy released when 1 mole of solid is formed due to the attraction between oppositely charged ions, which are an infinity distance. So here, the amount of energy is released when the 1 mole of ionic crystals formed from attraction between oppositely charged ions. ఒక అయానిక్ సాలిడ్ దాని యొక్క అపోజిట్ చార్జ్డ్ అయాన్స్ నుండి ఏర్పడినప్పుడు కొంత ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది నాన్న. ఆ రిలీజ్ చేసే ఎనర్జీని మనం ఏమంటున్నాం అంటే లాటిస్ ఎనర్జీ అంటారు. ఇప్పుడు Na+ అయాన్ ఉంది బిడ్డ, Cl- అయాన్ ఉంది. Na+ అయాన్, Cl- అయాన్. సో Na+ and Cl- ions are combined and to arrange a close packed structure. అంటే ఒక Na+ ఒక Cl- అయాన్ కలిసి NaCl గా ఫామ్ అయినప్పుడు అది కొంత ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఆ రిలీజ్ చేసే ఎనర్జీని మనం ఏమంటున్నాం అంటే లాటిస్ ఎనర్జీ అంటారు. అంటే ఈ లాటిస్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు వస్తుంది తెలుసా నాన్న? Na+ గ్యాసియస్ స్టేట్ లో ఉండాలి, క్లోరైడ్ అయాన్ కూడా గ్యాసియస్ స్టేట్ లో ఉండి, ఆ రెండు గ్యాసియస్ స్టేట్ లో ఉండేటటువంటి అయాన్స్ మధ్య అట్రాక్షన్ వలన ఒక NaCl సాలిడ్ ఏర్పడితే అప్పుడు రిలీజ్ అయ్యేటటువంటి ఎనర్జీని లాటిస్ ఎనర్జీ అంటారు. ఒక్కసారి మళ్ళీ చూడండి డెఫినేషన్. The amount of energy released when the
formation of 1 mole of ionic crystal from oppositely charged ions at an infinity distance. So which are an infinity distance. అంటే అనంత దూరంలో ఉండే విరుద్ధ ఆవేశం గల అయానుల మధ్య ఆకర్షణ వలన ఒక మూల అయానిక స్ఫటికాన్ని ఏర్పరిచినప్పుడు విడుదలయ్యేటటువంటి శక్తిని మనం ఏమంటామంటే లాటిస్ ఎనర్జీ అంటారు. లాటిస్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? అనంత దూరంలో ఉండే విరుద్ధ ఆవేశం కలిగినటువంటి అయానుల మధ్య ఆకర్షణ వలన ఒక మోల్ అయానిక స్ఫటికాన్ని ఏర్పరిచినప్పుడు విడుదలయ్యేటటువంటి శక్తిని ఏదైతే ఉందో ఆ శక్తిని మనం ఏమంటామంటే లాటిస్ ఎనర్జీ అంటారు. సో హియర్ లాటిస్ ఎనర్జీ కెనాట్ బి మెజర్డ్ డైరెక్ట్లీ. లాటిస్ ఎనర్జీని మనం ఎట్టి పరిస్థితులలో డైరెక్ట్ గా నిర్ణయించడం సాధ్యం కాదు. Lattice energy cannot be measured directly. It is measured indirect method. The lattice energy is measured indirect method by using of Born-Haber cycle. Nana, Born-Haber cycle ద్వారా లాటిస్ ఎనర్జీని మాత్రం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం. అంతేకాని నేరుగా నిర్ణయించడం సాధ్యం కాదు. మరి బార్న్ హాబర్ సైకిల్ అన్నది ఏ ప్రిన్సిపల్ పైన పనిచేస్తుందంటే హెస్లా పైన పనిచేస్తుంది. అంటే వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్ సార్? హెస్లా ఒక రియాక్షన్ సింగిల్ స్టెప్ లో జరిగిన మల్టిపుల్ స్టెప్ లో జరిగిన రిలీజ్ అయ్యేటటువంటి ఎనర్జీలో తేడా ఉండదు. సమ్ ఎనర్జీలో తేడా ఉండదు. ఓకే బేటా? సో హియర్ ద లాటిస్ ఎనర్జీ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. లాటిస్ ఎనర్జీ కెనాట్ బి మెజర్డ్ డైరెక్ట్లీ. ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ బై యూజింగ్ బార్న్-హాబర్ సైకిల్. బార్న్-హాబర్ సైకిల్ ద్వారా మాత్రమే నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. బార్న్-హాబర్ సైకిల్ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై హెస్లా. అంటే హెస్లా పైన మాత్రమే ఆధారపడి బార్న్-హాబర్ సైకిల్ పనిచేస్తుంది. ఓకే, సో హియర్ థియరిటికల్ వాల్యూస్ ఫర్ ద లాటిస్ ఎనర్జీ మే బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫ్రమ్ repulsive forces and attractive forces between oppositely charged ions. So here, this is a lattice energy. It is indicated by U. So here, the lattice energy is calculated by using attractive forces and repulsive forces between oppositely charged ions. So here, this is NO is Avogadro number, A is Madelung constant, A is Madelung constant, Z plus this is a charge of cation, Z minus charge of anion is nothing but a coulombic charge. This is R is nothing but radius. Next one NO, this is a Avogadro number, B is repulsive coefficient. Next one Rn, number of atoms. Sorry, Rn, this is a radius to the power of n. So here, this is a what is about here, sir? To calculate theoretically లాటిస్ ఎనర్జీ. లాటిస్ ఎనర్జీని థియరిటికల్ గా మనం ఈ రకంగా ఈ ప్రిన్సిపల్ ను ఉపయోగించి నిర్ణయించడం జరుగుతుంది నాన్న. సో వీఆర్ యూజింగ్ వన్ మోర్ ఈక్వేషన్. This is a Born-Lambda equation. It is a modified equation. U is equal to Na mz plus z minus e square by 4 phi e naught r into 1 minus 1 by n. This is a Born-Lambda equation. So these are theoretical explanation. So here, experimental determination of lattice energy.
So the lattice energy are determined indirectly but not direct method. Nana, lattice energy అన్నది మనం డైరెక్ట్ గా మెజర్ చేయడానికి వీలు కాదు, ఇండైరెక్ట్ గా మాత్రమే మెజర్ చేయగలుగుతాం. సో హియర్ with the help of chemical cyclic process known as a Born-Haber cycle, determination of lattice energy of sodium chloride, it has 5 steps. How many steps are there here, sir? 5 steps. One is conversion of metallic sodium ion into gaseous sodium. You see here, this is a cyclic structure. This is a sodium metal in solid state. Next one here, chloride, chlorine gas. It is a molecular state. So we will take here the half chlorine molecule. One chlorine molecule gives 2 chloride atoms. So I have required 1 chloride atom for the formation of sodium chloride. So therefore I will take here half chloride molecule. అంటే సోడియం సాలిడ్ క్లోరైడ్ గ్యాసియస్ స్టేట్ లో మాలిక్యులర్ స్టేట్ లో ఉండి ఈ రెండు కలిసినప్పుడు కొంత ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తూ సోడియం క్లోరైడ్ ను ఫామ్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫార్మేషన్ ఎనర్జీ. సో హియర్ డెల్టా హెచ్ఎఫ్ is a formation energy. The formation energy is negative sign. ఇక్కడ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది రనన్న. దిస్ ఈస్ ఏ ఫార్మేషన్ ఎనర్జీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఏ సింగిల్ స్టెప్ ప్రాసెస్. సో formation of sodium chloride by using multiple step process, sodium solid to sodium gas. Solid is converted into gaseous state, that is called as sublimation. Solids are converted into gaseous state. They are represented as a sublimation. So delta H sublimation is equal plus 108 kilojoules. అంటే ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అవుతుంది. అంటే సాలిడ్ ను గ్యాస్ గా మార్చాలంటే మనం ఎనర్జీని సప్లై చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. sodium solid to sodium gas. Sodium gas is converted into Na plus. And to removal of 1 electron from sodium gaseous gas to get Na plus ion in gaseous state. The amount of energy is required for the removal of electron, that is called as ionization energy or ionization potential. ఇక్కడ సోడియం నుండి సోడియం ప్లస్ గా మారాలంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీయాలండి. ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి కావలసిన శక్తిని అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటారు. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ is it a positive sign? It is also endothermic reaction. ఇక్కడ చూడండి అన్న, క్లోరిన్ మాలిక్యులర్ స్టేట్ లో ఉంది. ఒక హాఫ్ క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ ను డిసోసియేట్ చేస్తే క్లోరిన్ గ్యాస్ గా మారుతుంది. 1 క్లోరిన్ గ్యాస్ ఆటం. దిస్ క్లోరిన్ గ్యాస్ ఆటం నుండి ఆటం కు ఒక ఎలక్ట్రాన్ మనం చేర్స్తాము. చేర్చినప్పుడు Cl మైనస్ ఏర్పడుతుంది. అంటే దిస్ ఈస్ క్లోరిన్ గ్యాసియస్ స్టేట్, క్లోరైడ్ మైనస్. సో హియర్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటారు. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అన్న చూడండి మైనస్ సైన్ తో సూచిస్తున్నాం. అంటే మైనస్ సైన్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ బై ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఇది ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్, ఇది కూడా ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీస్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్, రిమైనింగ్ ఆర్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. Next one here, Na plus ion, Cl minus ion. They are oppositely charged ions at infinity distance. They are combined and close
to formation of sodium chloride crystal. దీన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే ఈ పాత్ ఏదైతే ఉందో దట్ పాత్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ లాటిస్ ఎనర్జీ. దిస్ ఈజ్ ఎ లాటిస్ ఎనర్జీ. నానా ఇది ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ఎ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. ఈ రెండు కలిసి Na+Cl- కలిసి NaCl ఏర్పడడాన్ని మనం లాటిస్ ఎనర్జీ అంటారు. దట్ లాటిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ బై U. సో హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ చేస్తారంటే -788 kilojoules. Sodium chloride lattice energy. Actually, this is not a calculated by direct method. It is question mark గానే ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ఈ ఎనర్జీస్ అన్నింటి క్యాల్కులేట్ చేయవచ్చండి, కానీ దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేయలేము. కానీ ఇవన్నీ తెలిస్తే మనం ఏంటంటే దీన్ని కనుక్కోవచ్చు. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ సింగిల్ స్టెప్ వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్ సార్, ఫార్మేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈస్ ఫార్మేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా సబ్లిమేషన్ ఎనర్జీ, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అండ్ లాటిస్ ఎనర్జీ. ఈ 5 స్టెప్పులలో ఉండే శక్తికి ఈ ఎనర్జీ సమానం. కాబట్టి ఇప్పుడు నేనేంటంటే ఈ 5 ఎనర్జీస్ ఇవన్నీ తెలుసు, కానీ యూ తెలియదండి. యూ తెలియదు కాబట్టి నేనేంటంటే ఈ యూను క్యాల్కులేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎట్లా? యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్ సార్, దిస్ ఈస్ మైనస్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డెల్టా హెచ్ఎఫ్. సో ఇది ఇందులోకి వచ్చేస్తుంది నాన్న. రావడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే యూ వాల్యూ అన్నది ఈ రకంగా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే ఏం చెప్తారంటే యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్ సార్, డెల్టా ఎస్, అది ఎస్, నెక్స్ట్ వన్ హియర్ ప్లస్ ఈ, నెక్స్ట్ వన్ హియర్ ప్లస్ d/2 మైనస్ ఏ అండ్ మైనస్ హెచ్ఎఫ్ గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మైనస్ హెచ్ఎఫ్ అన్నది ఇక్కడ ఇండికేట్ మైనస్ వాల్యూ అన్నది ఏంటంటే ఈ వాల్యూ అన్నది మనకి ఇది వస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ తెలిసింది అనుకోండి, యూ వాల్యూ తెలియదు అనుకోండి, ఈ వాల్యూస్ అని తెలిస్తే యూ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో ఈ రకంగా మనం తీసుకుంటున్నాం. చూడండి ఒకసారి, కన్వెన్షన్ ఆఫ్ మెటాలిక్ సోడియం అయాన్ ఇంటూ గ్యాసియస్ sodium atom, dissociation of gaseous chlorine molecules into gaseous chlorine atoms, conversion of gaseous sodium atom into sodium ions, conversion of gaseous chlorine atom into chloride ion, combination of gaseous ions to form a solid crystals like here sodium chloride crystal. So these are general properties of ionic compounds. So once upon listen here, just brief. It is a very important. So general properties of ionic compounds. Physical state. So at room temperature, ionic compounds exist as either in solid state or in solution phase, but not in gaseous phase. Most of the ionic compounds are solid state. If it is, whenever it is heating at higher temperature, they are converted into solution phase. Next one here, all the ionic compounds are soluble in polar solvents like here water. No. All the ionic compounds are soluble in polar solvents, but not soluble in, so here organic solvents, non-polar solvents. Non-polar solvents లో కరగవండి, పోలార్ సాల్వెంట్స్ లో కరుగుతాయి. పోలార్ సాల్వెంట్స్ అంటే వాటర్ ను మనం ఏం చేస్తాం, పోలార్ సాల్వెంట్ గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్. సో హియర్ all the ionic solids melting points and boiling points are very high because to break the strong interionic forces and high amount of energy is required. అంటే ఒక అయాన్ చుట్టూ ఇంకొక అయాన్ ఇంకా
oppositely charged ions, they are strongly attracted with electrostatic attraction forces. To break down these attraction forces to require more amount of energy. So this is for, therefore the melting point and boiling points of the ionic solids are very, very high. So electrical conductivity, it behaves as non-conductors in solid state. It's a very, very important, Nana. Electrical conductivity, solid state lo ionic compounds non-conductors. Gurtupetukondi. Solid state lo, it's a very, very important. So Gana sodium chloride, solid sodium chloride is good conductor or bad conductor? Salt తీసుకుంటాను నానా మనం ఉపయోగించే టేబుల్ బ్యాడ్ సాల్ట్ కండక్టర్ సార్, Bad బ్యాడ్ bad- కండక్టర్. బ్యాడ్ కండక్టర్. ఓకే, అంటే సాలిడ్ స్టేట్ లో Yes, sir. అయానిక్ కాంపౌండ్స్ దే ఆర్ బ్యాడ్ కండక్టర్స్. సో హియర్ నో Liquid state లో కండక్టివిటీ. సో whenever it is conductivity, sir, అంటే if it is the ionic compounds is dissolved in solvent, they can be ionized. ఓకే, అంటే అవి అయాన్స్ గా మారతాయి కాబట్టి సాలిడ్ స్టేట్ లో అయాన్స్ అన్ని కూడా క్లోజ్ ప్యాక్డ్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటాయి కాబట్టి అది బ్యాడ్ కండక్టర్. ఎప్పుడైతే అది మనం సొల్యూషన్ లోకి మార్చామో, వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేసాం, వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అయాన్స్ గా డిసోసియేట్ అవుతాయి. అయాన్స్ గా డిసోసియేట్ కావడం వల్ల అప్పుడు అవి ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ ఈస్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ గుడ్ కండక్టర్. నెక్స్ట్ వన్, మాల్టెన్ ఫేజ్ లో కూడా గుడ్ కండక్టర్స్ గా పనిచేస్తాయి. మాల్టెన్ స్టేట్ అంటే ఏంటి నాన్న అంటే లిక్విడ్ స్టేట్ ని ఏమంటారంటే మాల్టెన్ ఫేజ్ అంటారు నానా. మాల్టెన్ స్టేట్ సొల్యూషన్ స్టేట్ అంటే తేడా ఏంటి అంటే, సొల్యూషన్ స్టేట్ అంటే వెనెవర్ ఇట్ హ్యాస్ టూ కాంపోనెంట్స్, ఒకటి సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్ ఉంటే సొల్యూషన్ ఫేజ్ అంటారు. మాల్టెన్ ఫేజ్ అంటే ఓన్లీ వన్ కాంపోనెంట్ దే కెన్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఎ లిక్విడ్ స్టేట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ పిల్లలు? ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు సొల్యూషన్ ఫేజ్ కు మాల్టెన్ ఫేజ్ కు తేడా ఏంటంటే, సొల్యూషన్ అంటే టూ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి బిడ్డ సొల్యూషన్ లో. ఒకటి సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్ అంటే ద్రావణి ద్రావితము. ఓకే, అది సొల్యూషన్. ఇప్పుడు మనం సోడియం క్లోరైడ్ తీసుకొని వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేసాం. ఇప్పుడు సోడియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ అంటాం దాన్ని. ఓకే, అదే మాల్టెన్ స్టేట్ అంటే ఏంటంటే సోడియం క్లోరైడ్ ను బాగా హీట్ చేస్తే అది ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్. లిక్విడ్ ఫేజ్ లోకి మారుతుంది. ఆ లిక్విడ్ ఫేజ్ లో ఉండేటటువంటి దాన్ని ఏమంటారంటే మాల్టెన్ స్టేట్ అంటారు. మాల్టెన్ ఫేజ్ గా తీసుకుంటారు దాన్ని. ఓకే, మాల్టెన్ ఫేజ్ లో కూడా అయాన్స్ ఉంటాయి, సొల్యూషన్ ఫేజ్ లో అయాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దే కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐసోమార్ఫిజం. The property of different ionic compounds having a similar crystalline structure is called as isomorphism. So what is about is a very, very important isomorphism. The property different ionic compounds having a similar crystalline structure called isomorphism. Nana, same crystalline structures untai, the properties different. ఇప్పుడు ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ 7H2O, మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ 7H2O. The chemical properties are different, but these two are same crystalline structure. Whenever they are same crystalline structure, so that is nothing but what is about here, sir? They are called as isomorphism. Is it right? అర్థమైందన్న? సో ఇంతకుముందు మీకు మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. సోడియం క్లోరైడ్ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ గా తీసుకున్నాం. ఓకే, సో ఐసోమార్ఫిజం ఇస్ నథింగ్ బట్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ బట్ సేమ్ కెమికల్ స్ట్రక్చర్. సో దే ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఐసోమార్ఫిజం గా దాన్ని మనం
తీసుకోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ హియర్ సార్, కోవలెంట్ బాండ్. So I will discuss it about here, sir, before going to that covalent bond. So here, Fason's rules. So these are very, very important Fason rules. Fason's rules predict whether a chemical bond will be covalent or ionic. Few ionic bonds have a partial covalent characteristics, which were first discussed by Fason's in 1923. So here, which one is ionic character, which is one covalent bond? Based on these Fason's rules. So in the time, with the help of X-ray crystallography, he was able to predict ionic or covalent bonding with the attributes like ionic and atomic radius. So here, first of all, polarizing power. It is the extent to which a cation can polarize an anion. It is proportional to charge density. The charge density is the ratio of charge to volume. So polarizing power is directly proportional to the charge density. Charge density ఎక్కువ ఉంటే polarizing power ఎక్కువగా ఉంటుంది నాన్న. Charge density తక్కువ ఉంటే polarizing power తక్కువ ఉంటుంది. It is a charge density is a very, very important characters regarding about here polarizing power. More the charge density, greater is the polarizing power for the cation. Here, polarizability, it is the extent to which an ion can be polarized. It can also be called as the ease with which an ion can be polarized. Polarization is the distortion of a spherical symmetric electron cloud to an unsymmetric cloud. So you see here, this is what is about here, sir. This is a cation, this is anion. Whenever the anion is attracted with cation, so what happens here, sir? The electron cloud moves this direction. This is a polarization takes place. The polarization influenced by the cation. So therefore, if it has more charge density, the polarizing power is more. If it is less charge density, the polarizing power is very, very less. అంటే దీని యొక్క చార్జ్ డెన్సిటీ, పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ అంటే చార్జ్, పాజిటివ్ చార్జ్ ఎక్కువ మొత్తంలో ఒకే దగ్గర కేంద్రీకృతమైంది అనుకోండి, అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ చార్జ్ నంత ఇది అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, అట్రాక్ట్ చేసి పోలరైజేషన్ జరుగుతుంది. సో పోలరైజేషన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ క్యారెక్టర్. సో హియర్ the rule can be stated on the basis of three factors, which are size of the ion. Smaller the size of cation, the larger the is a very, very important. Smaller the size of cation, the larger the size of anion, greater is the covalent character of the ionic bond. సో హియర్ అయానిక్ బాండ్ లో కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటుందట అంటే స్మాలర్ ది సైజ్ ఆఫ్ క్యాటయాన్, లార్జర్ ది సైజ్ ఆఫ్ ఆనయాన్. ఇప్పుడు నేను ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. లిథియం అయోడైడ్, లిథియం అయోడైడ్, లిథియం క్యాటయాన్, అయోడైడ్ ఆనయాన్. The size of the lithium is small. The size of the iodide ion is large. Yes, sir. Okay. If it is an ionic compound anukunte, lithium iodide is ionic compound anukunte, ఆ ionic compound లో కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువగా ఉంటది.
అర్థమవుతుందా నాన్న? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, ఇక్కడ ఒక్కసారి వినండి. సో హియర్ whatever may be, all the compounds are not purely 100% ionic compounds, ionic character, not 100% covalent character. కోవలెంట్ బాండ్ లో కొంత అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది, అయానిక్ బాండ్ లో కొంత కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైంది ఎప్పుడు? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నాను అంటే లిథియం అయోడైడ్ నేను ఒక అయానిక్ బాండ్ అనుకున్నట్లయితే, అయానిక్ బాండ్ అంటే 100% అయానిక్ నేచర్ ఉండాలి కదా. కానీ 100% అయానిక్ నేచర్ ఉండకుండా అందులో కోవలెంట్ నేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కోవలెంట్ నేచర్ ఎప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటుందట అంటే స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ క్యాటయాన్, లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ యానయాన్ ఉన్నప్పుడు. అయానిక్ బాండ్ లో కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. సోడియం తీసుకుంటున్నాను. సోడియం అయోడైడ్, లిథియం అయోడైడ్, దేంట్లో కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుంది చెప్పండి? సార్ ఇంకో క్వశ్చన్ సార్ చెప్పండి సార్. సో హియర్ లిథియం అయోడైడ్, సోడియం అయోడైడ్ నేను రాస్తాను. లిథియం అయోడైడ్, సోడియం అయోడైడ్ అండ్ పొటాషియం అయోడైడ్, రుబీడియం అయోడైడ్, సీజియం అయోడైడ్ టు అరేంజ్ ది ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ అంటాను. లిథియం అయోడైడ్ కి ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. లిథియం అయోడైడ్ కు అల్టిమేట్ గా కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే whenever the small size cation is associated with large sized anion, so here the covalent character is more in the ionic bond. Is it clear? ఈ పాయింట్ అర్థమైందా బిడ్డ? Yes, sir. ఎస్ సార్. Yes, sir. ఎస్ సార్. అర్థమైందంటేనే ముందుకెళ్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్. The charge of cation, the charge of cation, charge of cation is nothing but so m plus 2 m plus 3. Okay, greater the charge of cation, greater is the covalent character of ionic bond. అంటే ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ లో క్యాటయాన్ యొక్క ఛార్జ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను నిన్నటి క్లాస్లో చెప్పాను. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సోడియం క్లోరైడ్ రాశాను బిడ్డ, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ రాశాను, అల్యూమినియం క్లోరైడ్ రాశాను. సోడియం క్లోరైడ్ యానయాన్ సేమ్ క్లోరైడే, కానీ క్యాటయాన్ ఏంటి? క్యాటయాన్ is different. Na plus Mg plus 2 Al plus 3. ఓకేనా? Okay. The charge of cation is increases, the covalent character is increased. ఇప్పుడు అలాంటప్పుడు write the order of covalent character in this ionic compound NaCl, MgCl2, AlCl3. What is the order? Greater than. Nana? Greater than. సార్ What is the order? అదే చార్జ్ చార్జ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేది కొద్దీ అది చెప్పు నాన్న. కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అయితే 1 to 3 సార్. ఫస్ట్ 1 నుంచి ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది సార్. 1 కి 2 కి 3 సార్. Na plus Mg plus 2 Al plus 3. Al plus. చార్జ్ సార్ Al plus 3 అనేది ఫస్ట్ చార్జ్ పెరిగింది కాబట్టి దాని కోవలెంట్ బాండ్ కూడా ఎక్కువ High ఉంటుంది సార్. charge. సో AlCl3 లో కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయానిక్ కాంపౌండ్ కావచ్చు, ఎస్ సార్. బట్ ఏంటంటే కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నాన్న ఒకటి బిడ్డ గుర్తుపెట్టుకోండి,
సోడియం క్లోరైడ్ ఉంది బిడ్డ. 90% అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఉంది, 10% కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంది. మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ తీసుకుందాం. 30%. 70% అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఉంది, 30% కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంది. అల్యూమినియం క్లోరైడ్ తీసుకుంటున్నాను. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మీకు. 60% కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంది, అది అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఉంది, 40% కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంది. అంటే ఈ మూడిట్లలో దేని యొక్క కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ? అల్యూమినియం సార్. అల్యూమినియం క్లోరైడ్. అల్యూమినియం క్లోరైడ్ లో మనం ఏమన్నాం? 40% అన్నాం. మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ లో 30% అన్నాం. అదే సోడియం క్లోరైడ్ లో కోవలెంట్ 10%. అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ద కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఈస్ increases with increasing of size as a increasing charge of cation. Is it right? Next. Yes, sir. Electronic configuration for cation with same charge and size, one with n-1 n-1 d to the power of n ns0, which is found in transition elements, have greater covalent character than the cation with the ns2 np6 electronic configuration with commonly found alkali and alkaline earth metals. నేను క్లాస్ లో మీకు చెప్పాను, ఏమని చెప్పడం జరిగిందంటే ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అని చెప్పాను, సూడో ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అని చెప్పాను. yes sir. +8 ఆక్సిజన్ ఉంటే దాన్ని ఇనర్ట్ అంటారు సార్. 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే దాన్ని సూడో ఇనర్ట్ అంటారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో క్యాటయాన్, అది అయానిక్ నేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సూడో ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉందనుకోండి, ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈస్ సూడో ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ns2 np6 nd10. Is it right? Yes sir. So here the Fason's rules regarding about here, sir. Rule 1. The first rule speaks about the polarization power of the cation. If the cation is smallest, then we can say that the volume of the ion is less. If the volume is less, we can conclude that the charge density of the ion would be high. నానా ఎప్పుడు కూడా మీకు ఇంతకుముందు ఫస్ట్ పాయింట్ లోనే మనం చెప్పడం జరిగింది, సైజు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటే దాని యొక్క పోలరైజింగ్ పవర్ అన్నది కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది. The charge density is high, the polarizing power of the ion would be high. Make the compound to be more covalent. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను, లిథియం అయోడైడ్ a small size, it has more charge density, therefore the polarizing power is more. Whenever it is polarizing power is more, it has more covalent character. The second rule speaks about the polarizability of the anion. Larger the anion, less is the effective nuclear charge, holds a valence electrons of the ion in place. Since the last electrons are loosely bound to large anions, it can easily polarized by the cation, thereby making the compound more covalent. So here small size cation, large size anion. Large size anion అన్నది ఏమవుతుంది నాన్న అంటే ఈజీగా పోలరైజ్ అవుతుంది. దేని చేత పోలరైజ్ అవుతుందంటే క్యాటయాన్ చేత పోలరైజ్ అవుతుంది. పోలరైజ్ అవుతుంది కాబట్టి మోర్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మనం థర్డ్ రూల్ మనం చెప్పడం జరిగింది. వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్ సార్ థర్డ్ రూల్? నన్ను రాస్తున్నారు. So here the charge
what is about here, sir? The electronic configuration regarding about here, sir. Third case, special points regarding about here, ఏం sir. చేస్తున్నాడా More Observe. covalent compounds among them mercury cloride and calcium ఆబ్జేమ్ chloride. అది Calcium chloride covalent మనం nature ఇప్పుడు తక్కువ లోపల ఉంటుంది. కాబట్టి Mercury బాగా chloride covalent లోపల. nature ఎక్కువ ఉంటుంది. చెప్పండి ఇక్కడ. Calcium chloride covalent nature తక్కువ, mercury chloride covalent nature ఎక్కువ. What explanation regarding this? దేని సైజ్ అనేది వాడతారు? తక్కువ వస్తుంది కాల్షియం కి మెగ్నీషియం తక్కువ నానా సార్. చెప్పిట. ఇప్పుడు మనం కాల్షియం కి మెగ్నీషియం తీసుకుంటే మెగ్నీషియం సైజ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి అందుకు దీనికి కోవాలెంట్ అనేది మెర్క్యూరీ అది మెర్క్యూరీ బిడ్డ. మెర్క్యూరీ సార్. మెర్క్యూరీ అయితే మనకి దేంతో చెప్తావు చెప్పు. Mercury- మెర్క్యూరీలో సార్ సో మెర్క్యూరీ కూడా ఏం సార్? మెర్క్యూరీ సూడో ఇన్నట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటది. కాల్షియం yes, sir. క్లోరైడ్ అన్నది ఇన్నట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. కాల్షియం ప్లస్ టు ఇన్నట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్, Hg+2 సూడో ఇన్నట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్. దేర్ ఫోర్ HgCl2 అన్నది కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువగా ఉంటది కాల్షియం క్లోరైడ్ కంటే. ఓకే, సో ఈ రకంగా మనం తీసుకున్నట్లయితే, సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ అబౌట్ హియర్ సార్ Fazan's rules. So tomorrow next class, so covalent bond. The covalent bond నేను ఏంటంటే కొద్దిగా స్పీడ్ అప్ చేస్తాను, MOT ని బాగా స్ట్రెచ్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్ నానా regarding about this radius ratio and what is about Fazan's rules? No, sir. మనం క్లోజ్ చేసే ముందు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఇప్పుడు నో డౌట్స్, షెల్ వి క్లోజ్? సార్ 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 అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ తీసివేయడానికి అవసరమైన ఎనర్జీ కదా సార్? అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడానికి కావలసిన ఎనర్జీ. ఓకే సార్. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటే ఎలక్ట్రాన్ ను చేర్చినప్పుడు రిలీజ్ అయ్యేటటువంటి ఎనర్జీ. ఎలక్ట్రాన్ చేరిస్తే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, ఎగ్జోథర్మిక్ అంట. అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్, ఇక్కడ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ కు అయనైజేషన్ ఎనర్జీకి తేడా ఉంటదండి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవరన్నా అడిగినప్పుడు. వాట్ ఇస్ ద అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ సేమ్, బట్ ఏంటంటే ద టర్మ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి తెలుసా బిడ్డ? ఒక ఆటమ్ నుండి ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడానికి కావలసిన ఎనర్జీని అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటారు బిడ్డ. ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ one electron removed from one atom. Okay, that is ionization potential. Units are electron volt per atom anta ionization potential. Ionization energy ante entante the amount of energy is required to removal of 1 mole of electrons from 1 mole of atoms. ఒక మోల్ ఆటమ్స్ నుండి ఒక మోల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ను తీసివేయడానికి కావలసిన ఎనర్జీని అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటారు. ఒక ఆటమ్ నుండి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసివేయడానికి కావలసిన ఎనర్జీని ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ పర్ ఆటమ్ అంటారు, అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటారు. అదే మరి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ యూనిట్స్ ఏంటి తెలుసా? తెలియదు సార్. కిలో జౌల్స్ ఫర్ మోల్ అంట, కిలో క్యాలరీ ఫర్ మోల్ అంట అయనైజేషన్ ఎనర్జీకి. అదే అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ కు ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ పర్ ఆటమ్.
ఇప్పుడు అర్థమైందా నేను చెప్పింది అన్నది? ఎస్ సార్, అర్థమైంది సార్ క్లారిటీగా. అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఒక ఆటం కి సంబంధించినటువంటి ఎనర్జీ బిడ్డ. ఎస్ సార్. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ అంటే ఒక మోల్ ఆటమ్స్ సంబంధించిన ఎనర్జీ. ఓకే రైట్? ఎస్ సార్. ఓకేనా? ఎస్ సార్. థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.